Welcome to Unscripted with DK Swami, episode 13 out of 100. Hi, I'm DK Swami. I'm a software engineer who's building an IoT startup and chasing a career in acting. So आज मैं आप लोगों को काफ़ी funky लग रहा हूँ, right? This look is quite funky. तो basically I went to a shoot today and अभी shoot से वापस आया हूँ and वैसे मैं रात को रिकॉर्ड करता हूँ, आज मैं थोड़ा जल्दी रिकॉर्ड कर रहा हूँ because you know I felt like talking to you people. Okay. तो लेट्स गेट टू इट. आज बीइंग प्रोडक्टिव व्लॉग सीजन 2 का फाइनल एपिसोड था. यू कैन वॉच इट ओवर हियर. फाइनली बीइंग प्रोडक्टिव व्लॉग का सीजन 2 कंप्लीट हो गया है एंड मेरी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा ही अच्छा गया इस सीज़न. इस वीक के अंदर मैंने एक स्टार्टअप इवेंट अटेंड करा, एक शूट भी हुआ और ये कंटेंट क्रिएशन एकदम पीक पे गया एंड यस देयर वर सम डिप्रेसिंग थिंग्स. तो वो भी हुआ एंड यस मैं अपने स्टार्टअप पे भी काम कर रहा था थोड़ा ढंग से, बट दैट वाजंट एट माय फुलेस्ट पोटेंशियल, बट दैट शोड मी द रियलिटी वेयर आई स्टैंड. आई एम नॉट पुटिंग अप इनफ एफर्ट्स ऑन सर्टेन एरियाज ऑफ माई लाइफ दैट आई कैन एक्चुअली डू टू अचीव मोर इन these 3 categories: startup, acting and content creation. So now I know what to do actually, because I've been trying to achieve my best productive self for past 7 days. So if you guys don't know what these being productive vlogs are, so basically this is a snapshot of 7 days in my life and this was season 2. अभी आपको 3 और सीजन मिलेंगे कंटिन्यूसली स्ट्रीक पे एंड अभी कंटिन्यूस दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ टिल द एंड ऑफ दिस दिसंबर आपको 3 more seasons मिलेंगे. So subscribe, follow or whatever you want to do. It's going to be fun. You would know how a person like me is actually building an acting career and a startup, a tech IoT startup. So that's quite hard. I'm actually working as a CTO and CEO both in this scenario. So yes, things are a lot, and in the meantime I'm actually creating this content thing so that I can show you these things. So yes, I realize now कि where I stand and I've improved a bit. जब मैंने productive vlog season 2 start करा था उससे पहले और अब now I have much more self control over myself. Even though ये party wear and वो character जो पार्टी करने जा रहा था वो सब चीज़ें होने के बाद में भी I still don't feel like actually doing those things because those things are a waste of time and my energy, and I could be actually I could actually be more productive instead of wasting my time on those things. So those are stupid, petty and little things that stupid people do, and I'm not stupid anymore. I am not driven by my emotions, so I feel more in self control. इस 7 दिन का continuous season 2 करने के बाद में the thing is, if you can actually learn to control your emotions, you become a powerful person. There's nothing that can control you, manipulate you or can waste your time, and you are the master of yourself. And once you master yourself, you can master the whole world. I feel like it. ठीक है, 7 दिन होने के बाद में people are reacting to me in a different way. I am emitting that different energy. I feel that energy. It's just, how do I even explain it? And before that I felt quite depressed and a lot of things in my life, because there were a lot of things that was going on. That's a total different topic. So ये being productive vlog season 2 complete होने के बाद में आपको क्या मिलेगा? मैं content creation बंद नहीं करने वाला. अभी तो असली content creation शुरू हुआ है मेरी जान. season 2 complete हो जाएगा, उसके बाद आपको थोड़ा ये लो अटेंशन वाला कंटेंट मिलेगा जो कि इंस्टा पे एंड ये रील्स एंड शॉर्ट्स पे ज़्यादा अच्छे से काम करेगा. एंड यस वी गाय. सो अगर आपने मेरे को इंस्टा पे फॉलो नहीं करा है, फॉलो मी. आपको वहाँ पे बहुत ही नेक्स्ट लेवल की मोटिवेशनल एंड प्रोडक्टिव होने की चीज़ें मिलेंगी. यू आर गोना लव इट. ठीक है, वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड ऑन दिस कंटेंट क्रिएशन थिंग एंड I have been experimenting on this content creation thing for past 2 years. Now I actually know what I need to do. I have built the foundation of everything. We are just getting started. So follow me on Instagram and follow me on
YouTube and whatever you want to do. And even if you don't want to follow or subscribe, that's okay. It doesn't matter. ठीक है, it's your life. इस साल के एंड तक आपको 3 और being productive vlog के सीजन मिलेंगे. 3, 4, 5 सीजन्स मिलेंगे आपको being productive vlog के. और आप you can even see basically productive vlog क्या है. It's a snapshot of 7 days in my life, continuous 7 days where I'm building both startup and my acting career and this content creation thing as well. अभी जब आप अलग अलग seasons को compare करके देखोगे, you can actually know how life is progressing if you just keep on working, if you just keep on to the things that you actually want, and if you keep on working towards your goal. People waste a lot of time. Even I wasted a lot of time. खुद को excuses देके कि भाई कल कर लेंगे, नहीं होगा. आज ही है. आज डिसाइड करो कि आज से मैं ये चीज कर रहा हूँ और अगले 7 दिन तक करूंगा. बस बात खत्म. ठीक है. एंड उस 7 दिन के बाद में यू कैन सी द चेंज. और वही चेंज दिखाने के लिए मैं बीइंग प्रोडक्टिव व्लॉग्स मैंने स्टार्ट करी हैं. उस चेंज को और क्लियरली दिखाने के लिए ये अगले 3 महीने तक कंटिन्यूसली आएगा. इस महीने का हो गया, नेक्स्ट मंथ 3 और सीजन्स आएंगे. यू कैन एक्चुअली सी me achieving things. कुछ टाइम पहले I came out of the lowest point in my life, one of the lowest point in my life. ठीक है, अभी भी मैं उस चीज़ से उभर रहा हूँ. I'm almost over that thing. Life is getting better, but पहले मेरा living standard and everything इस लेवल का था. अब मुझे इतना करना पड़ा उसे. मेरा lowest point में इतना हो रखा है वो. And मैं अपना जो स्टार्टअप कर रहा हूँ एंड ये एक्टिंग करियर बिल्ड कर रहा हूँ, that wants that living standard to be this much. ठीक है, I'm living below my original standards. ठीक है, you just don't understand how depressing that feels. I know if I keep on working, keep on building things that I actually want to achieve, then man, this is a simple path. Hard work is the simple path and the only path. If you think you can take any kind of shortcut and actually win at life, you are just fooling yourself. That's never gonna happen. Yes, you would get some thoda bahut glimpse of success, but it's not going to last. You have to build your mindset first, and then things would automatically build themselves. And there's no automatic. Once you have that mindset to actually build and achieve things that you want, you would be working endlessly towards those goals. And that's the feeling, man. That's the only feeling that is going to give you the satisfaction that you want. So yeah, man. मैंने तो 7 दिन का being productive vlog season 2 complete कर दिया, and I feel great about it. And I felt like celebrating. I should celebrate. There's a part of me that says go out, go celebrate, go party or whatever. And there's another part जिसको मैंने 7 दिन से train करा था कि you have to work hard, we work hard. And that part has better control over me, and now even that part is craving for those external validations and party and letting it out and chilling and drugs and whatever. ठीक है, but that part is quite weak. ठीक है, and this part has much control, and that's the only thing. Everyone has those 2 egos. ये इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो में बात करी है. तो everyone has those good and bad sides. They know what is good for them, what is bad for them, but they don't have that self control. You have to make a different identity, one identity that is chasing weak things, bad things, or comfort. Comfort is the right word. And other identity which actually knows what is right thing for you, and which actually wants you to do the real hard work. Okay, staying away from things that you need to avoid, like stop lying to yourself and start actually putting in the work to make your life better. So your only goal should be, you have to give this identity more power. Okay, and you have to let it control your actions. That's it. That's how you actually change your life.
and that's how I'm changing my life. And लोग बोलते हैं ना कि how can you manage all of these things? Bro, I don't manage. I'm living. I'm enjoying. This is fun because that part, my better self has the control now. और वो जो better self के पास जब control है तो ये जो मेरा weaker self है that seeks comfort doesn't matter. ठीक है, जब वो चीज़ है ही नहीं, I don't have to struggle with anything. ये माइंडसेट मेरे को अचीव करने में बहुत टाइम लगा है. पहले मैं ये अचीव करके खो भी चुका हूँ, फिर दोबारा से मैंने गेन करा. ठीक है, सो आई अंडरस्टैंड दिस थिंग एट अ कोर एंड मच डीपर लेवल. एंड लाइक आई सेड इन माई प्रीवियस वीडियोज, जाके देखना आप कि I have become a student of psychology now and understand. I like to read about psychology and people and everything. ठीक है, तो वो सब होने के बाद में things are quite clear now and I'm getting much better opportunities in all of these sectors. अब देखो, अभी मैं कंटेंट क्रिएशन पे काफ़ी टाइम वेस्ट कर रहा था जब से बीइंग प्रोडक्टिव ब्लॉग चल रही थी सीजन 2. अब मेरा 24th को हरिद्वार वाले जो क्लाइंट है उनके साथ मीटिंग है. नाउ आई एम गोइंग टू बी टोटली फोकस्ड ऑन माई स्टार्टअप थिंग. अब मैं उसको अच्छे से प्रायोरिटाइज करूँगा एंड वी आर एक्चुअली गोइंग टू अचीव थिंग्स इन दैट एंड दैट इज गोइंग टू बी अमेजिंग माई फ्रेंड. एंड आई एम नॉट जस्ट बिल्डिंग एनी काइंड ऑफ स्टार्टअप लाइक जो हर कोई स्टार्टअप बिल्ड कर रहा है. दिस इज मच डिफिकल्ट टू बिल्ड. मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों प्रोडक्ट का एक कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ जो कि स्केलेबल हो और कस्टमाइजेबल हो. दैट्स क्वाइट हार्ड, ट्रस्ट मी, दैट्स क्वाइट हार्ड. इवन बिल्डिंग द प्रोडक्ट इज हार्ड एंड स्केलिंग इट टू डिफरेंट कस्टमर्स इज दैट्स अनदर थिंग. आई एम द ओनली पर्सन हु इज वर्किंग एज CEO and CTO. I don't have other co-founder to rely on. And some people have that advantage. I don't have that advantage. उसके साथ में doing acting, man, that's another pain in ass. And this content creation, that's another pain in ass. But this is where DK Swami thrives. This is how I've been raised. Okay, my father and everything. This is the way I've been raised. I've seen my father working really hard throughout his life, and yes, he has always forced us to work really hard, my sister and me. And yes, but the only thing I lacked was clarity over what I actually want in my life. That is quite clear now. So these are the two things that I would be building, and watch me build on this unscripted series. First one, acting career, and I'm going to be an awesome actor, a really good actor who enjoys the characters that he's playing, and I really want to win Oscar someday. And the second one is my startup, and I would be starting from industrial IoT, and then we would be moving on to robotics as well. It is going to turn into a $1 billion startup, and I'm going to make both of these things happen. And इन दोनों को कनेक्ट करने वाली जो चीज़ है is this content creation. So you guys would know how I'm actually progressing on these things, how I'm actually building, what are my struggles, what are my wins. ठीक है, I would be showing off things, I would be showing off my failures as well. जितना bluntly मैं अपने failures show off कर सकूँगा, करने की कोशिश करूँगा, और wins भी उतना ही bluntly show off करूँगा. Like work harder and flex harder. That has been my psychology all over the time. Even इस पे मैंने कुछ videos भी बनाई हैं करीबन 1 साल पहले. So yes, आज हमने बहुत बात कर ली. अभी मैं जाता हूँ, आज मैंने जल्दी रिकॉर्ड करा 8 बजे. अभी मैं जाता हूँ, डांस क्लास जाता हूँ. उसके बाद में I would have something to eat, and then we'll just finish our content creation editing things. Okay, let's hit it. बस that's enough for today. See you in the next video.